Good visual journalism, ethical visual journalism is so important in our day and age these days when we are confronted with such an onslaught of information and news because it has this incredible evidentiary quality. It seems so simplistic, but photography is proof, it's evidence, and with so much discourse in the world right now, we need that evidence now more than ever. While we were wary of the significance of the pandemic, we were also, I think, all the judges were very mindful of other stories that were happening in the world as well. You know, right from the fires across many different countries, Brazil, California, Australia, and also what was happening in the US with the Black Lives Matter movement. There are images that take us to the scene. There are images that take us to the people's lives, make us part to this subject's life. We wanted to reveal something that is unseen and interpret it in a very strong photographic way. And I do believe that we also managed to do this. Who telling stories from the heart? You know, we've been discussing a lot about these issues, and finally we got amazing project and single pictures. I want to have an image to bring discussion and to have some unity together to find a solution, whether it's a problem or celebrating it, whether it's a success of humanity. You know, the Black Lives Matter movement stood out as one of the most important topics for 2020. And we wanted to find a photograph which we felt embodied the power and the dignity of the movement. You can feel her pain, her understanding of, you know, her emotions. And in the right side of her, the guy, you know, the agreeing, and we have a statue in the background. It's very rare to capture everything to tell in one picture. I think it represents a conversation that is very current at the moment in the United States, but it has been a conversation, a global conversation that has been relevant for many communities who are thinking about history and legacy and new ways forward. The story captures the most recent conflict that has taken place in Nagorno-Karabakh. You know, I think it's one of the most human representations of war that I have seen in a while. This is the magic of photojournalism. When you have a photo like this, you can see pain in this man, and you can have a curtain from the face of the woman, and you can think about the future through the background and the composition of the photo. When we're thinking about war pictures, we see soldiers, fire, guns, you know, this heavy machinery. But now you see this family, how much impacting from the war. It really gives you a sense of what daily life and what daily loss looks like in quiet ways, in ways that are away from the eyes of the world. As a nurse, they are giving the hug to 85 years old woman that they were not hugging each other for 5 months. So this extremely powerful image show us how you can cure
loneliness, how you can bring to the most of the people some hope. And you know, it's like if you look at it, the plastic, it's like, you know, the wings, and they are like the angels. And I have a general feeling of hope. This is how we can survive in the future, by hugging each other. So this image, speaking about COVID, it was different, and it was the most powerful with a hug. The photographer showed us that it is possible to survive. This is a very beautifully made portrait of a transgender man and his girlfriend in a very sort of vulnerable moment. On the one hand, it was so tender, so personal. You almost felt like you needed to look away, that you'd walked in on them. It's not easy to get such kind of story and get trust from your subject as a photographer. And this photographer is managing very well. It documents the difficult or sometimes unbearable life of transgender and LGBT people in our society. I think it's one of these topics that we need to highlight. The story is about the desert locust invasion in East Africa. I think we were all drawn to not only the energy, but this sense that this was humanity engaged, in this particular instance, against nature. So it just had a very different take on environmental photography. People are losing their crops. It was ready. We have to tell for the rest of the world that what was happening here in East Africa. Plus the COVID, we have this crisis. You have everything here, you know, you have the COVID, you have the invasion of the locusts, and you have a man who tries to confront them, you know. And this is the battle. I think this image of the Beirut port explosion really captures, a strong man, but his deep fragility in this moment of crisis, in a beautiful way, but also really encapsulating the pain of the situation. What we see in the frame is a great moment of humanity, especially in the face of tragedy and hardship. The humanity, man's sort of dignity and ability to actually survive. If you look at the background of the photo, you see the explosion and the impact and aftermath of it, and also the pain that people had it during these days. So it's not only about one man standing there, it's also about archiving what already happened in Lebanon. This year we wanted to try to find something that was digging deep, that was looking at the past, at the present, but somehow also at the future.
the selection we made for Story of the Year, it had everything. We saw everything on this body of work. There were incredible contenders, there were incredible subjects, and it was a difficult decision. You're looking at a series of images that attempt to tell a story, and it certainly requires a lot more skill and narrative qualities, in the sense that a few images coming together to tell not just about what we see in front of us, but also the nuances of the story. We were looking for not only powerful narrative, but I think we were looking for a surprise. We wanted in-depth story. The story which is not many times seen by the world. It should be a project that be full of the detail and also to make some impact after announcing it. The focus is on one particular high school basketball team, but through that, you go home with the young men. You see them, at home, twirling a basketball. You see them in the locker room. I mean, you feel these young men as teammates, and you also feel the outreach back home into their communities. I think the Flint story is an incredibly powerful way to show us what sport can do in terms of holding communities together, bringing communities together. This story is beautifully shot in black and white frames and wonderfully edited. What I also like about this story is that it gives another nuanced look into Black lives in America beyond the protests and the BLM sort of movement. The story looks at a series of families who are trying to smuggle out sperm from husbands who are actually in prison, and their wives are trying to smuggle out sperm to be able to conceive and to be able to continue their lineage and continue, family legacy and at large continue the existence of this very particular community that has been threatened over time. Habibi is a set of pictures that are full of symbols and objects, and the objects give us a strong message. I remember teddy bear on a bed. I remember a child without her face because she's turning over. And I remember very, very beautiful frames. If you see all the individual photo is really interesting when it comes about the composition, about the details, and it's beautiful as individuals. But when you bring all together, it's about crisis, it's about human rights and how people are suffering that they cannot have their own baby, and they have so many barriers. It documents the very long conflict between Azerbaijan and Armenia for the unrecognized Republic of Nagorno-Karabakh, which is in the Caucasus, and it started in the 90s after the split of the Soviet Union. This is the story about the tragedy of people who lost their homes, who lost their land.
And it doesn't matter what war it is. It happens in every war. People lose their homes, their lands, their hope. Having this set of images together is giving us a story and also a detail of what's happening. And I think after seeing this story, you are thinking how you can make some impact. I think that the language which the photographer chose to express, it's not, bombs flying, bullets flying, people dying. It's about the fragility of people who suffer. So I think by putting it on the World Press Photo platform, especially for someone like me or my neighbors or my family or my friends, they will get a deeper insight into exactly maybe beyond the news, beyond the sort of headlines. And I think that's why a platform like World Press Photo exists. We're looking for a production that represents an important topic of last year. Something that's innovative or unusual in its design, it maybe surprises you. I'm looking for the work that shows creativity as well as push the boundary of the digital media. We expect to be taken on a journey. We expect to be surprised. We expect to have agency in how we experience that story. A piece that it's well designed and that the production is capable of offering something new, inventive, in a way that we leave from this experience changed or transformed in some way. Pieces that worked with different mediums in a very creative way, that were beautifully told, that had high functionality, whether it be not just on a desktop, but also on your cell phone. I want it to feel like I am experiencing something that I never have. I want to be wowed. And I want it to feel like this is a story that could only be told through interactive formats. Te ayuden a conseguir Fero de la forma que tú vayas. Sientes mucha presión abajo. Eso es la cabecita. Birth in the 21st century is a unique, raw look at childbirth, using nuanced stories from different women's experiences of giving childbirth. The project knows exactly what women need and want to know about birth, and it provides information with very compelling characters, rich data, and very knowledgeable experts. A lovely interactive piece in the sense that you as the user get to download your own birth plan. It was the height of audience engagement for us. The website Birth in 21st Century is really exceptional for me because it's a good model for the other health and the educational interactive website can follow this kind of production. It's a real take on what childbirth is like, and more people need to see that kind of stuff. It is an excellent piece of service journalism. This is an interactive project that compiles and maps out a large amount of social media videos to illustrate how the 7 days of protests in Minneapolis after George Floyd's death unfolded. Through this content collection, the audience can dive deep into the protesters' emotions, feelings, actions. It also takes us to witness the reaction from the police and from the local government. And I thought it was very
thoughtful to have two timelines, one of time and one of place. I hadn't seen a piece like this before, so it's very innovative in design, and the sheer amount of footage, I think it does a great job of sort of showing you the scale of those protests. This is a guided experience of life along the front lines of the Russia-Ukraine conflict. So whether that's the soldiers on the front line or the family back at home who are sort of caught in this war. The design and outlay of it was beautiful. It was very thoughtful, the textures that were used, the choice to do everything in monochrome, black and white versus adding color. Stylistically, the mood was very clear, which really spoke to the content of the conflict. Very often you find interactives using a lot of video. I didn't miss that at all here. And I think that is because of the really immersive and excellent audio design. It feels like an interactive. It's a very immersive experience, and the audio is excellent in it. And you feel almost submerged in the piece. You feel like you're involved. To me, this is a story about hope and love in the most difficult times. When I learned about the crisis that was going on, unfolding in Brazil, and the poor leadership of the President Bolsonaro, who's been neglecting this virus from the very beginning, who's been calling it a small flu, I really felt an urge to do something about it and to eventually go there and try to document what was going on. So I learned about these hugging curtains where you have a plastic sheet so people can embrace each other despite the danger of the virus. It all happened one day just outside of São Paulo. I came to this elderly home, Viva Bom, meaning the good life. And as I stepped in, I just knew, wow, this is going to be amazing. The plastic sheet was transparent, the light is beautiful. So all I had to do is I was speaking with the people, trying to connect and just be quiet and try to capture those strong emotions that was unfolding in front of me. The secret behind my photography is try to create this empathy that we can all hopefully relate to despite our differences. And to me, that's the most important thing in photography, that we can, in this split of a second that we see the images, we feel how it must be to be that other person, get a sense of what unites us as human beings. The structure of the family in Palestine is everything. The structure of the family is everything. I was interested about the conflict between Israel and Palestine, and in 2008 I went there for the first time, and in January 2015 I started this project about the in vitro fertilization. In the first moment, it wasn't easy to meet some of these women
because they are alone and they are in different culture, and I'm a Western man, so it wasn't easy. This is for sure is the most important story that I had done, and for me is a reconnection between me, my mother, and my grandmother. In the first moment, I follow the daily life of these people, but then I realize that it's really important have some evocative pictures, and the people can understand more the feelings and the emotion of the people involved in this story, and how the life of these families is suspended in this waiting. And when I follow their story, sometimes I saw myself in those children. They don't want to be forgetful from the rest of the world. And this is really important for a person, because if you think that you are not important for the other people, you lost your hope. What happened was there was a press release issued by the Minneapolis Police Department, and they described a man who had died of a medical emergency in their custody. But what emerged was a completely different story, because people were walking down the street with their cell phones, and they filmed it. And they captured the man that we would later learn was George Floyd, a black man crying out for breath until he went unresponsive. And it caused many, many days of civil unrest here in Minneapolis. A lot of clips were floating around social media and just the media at large. And the thought was, how can we create greater context for what was happening? We haven't had this rich amount of data for events in the past, so they wanted to do something to kind of bring that to life and give readers a sense of what it was like to actually be part of the protest. It was a lot of eyeballing and a lot of trying to figure out what was going on in the videos. Talking to people who were behind those cameras was really important as well. But trying to create the right experience for a reader that would both not be overwhelming, but also would give context, because that was really the purpose of the project. We live. I think there's a lot of information that a reader could get from these videos that we couldn't necessarily tease out through data and then present to them through numbers. This should be a model of what you can do with social media. I think it told the truth in a way that was easy for readers to understand. And I think for me, that was probably the most important goal. And hopefully some readers got something out of it.
Ja, liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Eröffnung der Pressefotos 2021 hier in Balingen. Nachdem wir im Vorjahr die Ausstellung aufgrund der Pandemie absagen mussten, freuen wir uns natürlich umso mehr, dass die Volkshochschule Balingen, die Stadthalle und der ZOLLERN-ALB-KURIER in diesem Jahr wieder die weltbesten Pressefotos präsentieren dürfen und damit an den Erfolg unserer ersten Ausstellung im Jahr 2019 anknüpfen können. Um möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern dieses besondere Ausstellungserlebnis zu ermöglichen, haben wir uns entschieden, die Ausstellung von der Zehntscheuer hierher in die Stadthalle zu verlegen. Mit einer großzügigen Ausstellungsarchitektur ist es uns dadurch möglich, dieses in Süddeutschland einmalige Ausstellungserlebnis einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Beginn und zugleich auch Höhepunkt des attraktiven und umfangreichen Begleitprogramms, das der ZOLLERN-ALB-KURIER als Hauptsponsor und Mitveranstalter gestaltet, ist die heutige Vernissage. Hierzu darf ich Sie als Vertreterinnen und Vertreter der Sponsoren und Veranstalter vor Ort, wie auch als Gäste, die uns heute online begleiten, sehr herzlich begrüßen. Ich sage einfach herzlich willkommen in Balingen. Ein besonderer Gruß geht an unsere beiden Kuratorinnen der World Press Photo Foundation, Frau Yiwen Sia und Frau Marta Echevarria, die uns heute Abend live aus Amsterdam zugeschaltet sind. Ich sage einfach herzliche Grüße nach Amsterdam und herzlich willkommen in Balingen. Wir bedauern es sehr, dass wir Sie pandemiebedingt nicht persönlich in Balingen willkommen heißen können. Freuen uns aber, dass wir uns dank moderner Kommunikationsmittel heute trotzdem kennenlernen können. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. Besonders groß ist unsere Freude auch, dass wir heute den ersten Preisträger des Fotos des Jahres, nämlich Mats Nissen, online in unserer Runde begrüßen dürfen. Er hat mit seinem Foto Erste Umarmung ein gefühlsvolles und letztlich auch hoffnungsvolles Schlaglicht auf die Covid-Pandemie geworfen, die uns weltweit außer Tritt gebracht hat. Es ist uns eine besondere Ehre, ihn heute als Mittelpunkt unserer Gesprächsrunde unter uns zu haben. Ein besonderer Gruß gilt aber vor allem auch Ihnen, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen und Institutionen, die es mit ihrer Förderung ermöglichen, eine solche Ausstellung von Weltrang auch in einer kleineren Stadt wie Balingen zugänglich zu machen. Wir werden genannt mit Städten wie Hamburg, Berlin, Wien. Da ist Balingen mitten unter denen. Ich sage Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich riesig, dass es uns gelingt, diese Ausstellung hier zu zeigen und dass Sie diese Ausstellung so toll unterstützen. Vielen Dank dafür. Der Standortwechsel der Ausstellung von der Zehntscheuer hierher in die Stadthalle hat auch eine neue Kooperation zuwege gebracht. Der ZOLLERN-ALB-KURIER, die Volkshochschule und die Stadthalle haben in den vergangenen Monaten eng zusammengearbeitet. Und wie Sie heute sehen, sie waren auch sehr erfolgreich, um den prämierten Bildern einen angemessenen und auch würdigen Rahmen zu geben. Namentlich gilt dafür der Dank an Herrn Daniel Welte, dem Geschäftsführer des ZOLLERN-ALB-KURIERs, an Frau Nicole Meyer und an Herrn Ottmar Erath von der Volkshochschule Balingen sowie an Herrn Klein, dem Geschäftsführer der Stadthalle Balingen. Gemeinsam sind wir stolz, den Besucherinnen und Besuchern eine Ausstellung von Weltrang in einem adäquaten Umfang präsentieren zu können. Wir, die Stadt Balingen, die Aussteller hier, die Volkshochschule, der ZOLLERN-ALB-KURIER und alle, die die Ausstellung unterstützen, wir wünschen unseren Gästen einen anregenden Ausstellungsbesuch und einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Und nun darf ich den Stab weitergeben an Thomas B. Jones, der uns als Moderator durch unsere Veranstaltung begleiten wird. Thomas B. Jones ist deutsch-amerikanischer Fotograf, der sich auf Porträt- und Reportagefotografie spezialisiert hat. Und damit Sie sich ein Bild von ihm machen können, darf ich kurz aus seiner Website zitieren. Ich habe eine aufrichtige Leidenschaft für die Fotografie und alles, was damit einhergeht. Interessante Menschen kennenlernen und aufregende Orte erkunden.
Heute Abend, lieber Herr Jones, werden Sie hier sehr interessante Menschen kennenlernen. Und unsere World-Press-Fotoausstellung werden Sie als aufregenden Ort erleben, mitten in Balingen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, lieber Herr Jones, dass Sie mit Ihrem professionellen Background durch die Eröffnungsveranstaltung führen werden. Und sage schon jetzt herzlichen Dank dafür und gebe nun den Stab, das Mikrofon an Sie. Vielen Dank an alle und ich heiße Sie nochmal alle herzlich willkommen in Balingen. Dankeschön. Sie dürfen gleich hier bleiben. Dazu kommen. So, dann haben wir die Runde hier jetzt komplett mit dem Herrn Welte und dem Herrn Erath, die ich hier auch begrüßen darf. Und auch von meiner Seite aus hallo, herzlich willkommen in Balingen, das durchaus ein spannender Ort ist. So oft war ich auch noch nicht hier, aber ich werde noch einige Male jetzt die Gelegenheit haben, mir Balingen genauer anzuschauen. Da freue ich mich auch ganz ehrlich schon drauf und freue mich natürlich auch, die Ausstellung und die Bilder hier nochmal anzuschauen. Herr Reitemann, für Sie auch gleich die erste Frage. Was bedeutet es für Sie als Bürgermeister jetzt so eine große, auch wieder öffentliche Veranstaltung, wenn man nach so langer Pause hier in Balingen wieder zu eröffnen? Ja, zum einen ist es natürlich schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man nach langer Zeit der Abstinenz, wo ja keine Veranstaltung oder so gut wie keine Veranstaltungen stattgefunden haben, jetzt endlich wieder in die Öffentlichkeit gehen kann, auch endlich wieder Menschen, ich sage mal, leibhaftig erleben kann, nicht nur über den Bildschirm, nicht nur per Video, sondern tatsächlich von Auge zu Auge, auch ganz nah. Und das ist natürlich schon schön und ich freue mich natürlich riesig, dass wir quasi diesen Reigen der Öffentlichkeit jetzt auch mit einer solchen tollen Ausstellung wieder beginnen dürfen. World Press Fotoausstellung hat 2019 gleich eingeschlagen, war hier natürlich sehr, sehr beliebt, war sehr gut besucht. Und ist natürlich auch eine tolle Sache, weil wir damit natürlich eine Lücke im süddeutschen Raum füllen. In ganz Süddeutschland wird diese Ausstellung nirgends gezeigt, nur in Balingen. Und damit sind wir natürlich mit quasi im Weltrang mit dabei. Da sind wir sehr stolz drauf. Und wenn wir das jetzt natürlich quasi zugleich mit einer Eröffnung der neuen Öffentlichkeit nach der Pandemie feiern können, dann ist das ein besonderes Erlebnis und deshalb freue ich mich riesig, dass wir es heute Abend starten dürfen. Mhm. Sie haben es gerade schon gesagt, 2019 war die erste Veranstaltung hier, die erste World Press Fotoausstellung, die auch ein voller Erfolg war, wie ich mir habe sagen lassen. Ich habe sie selbst leider nicht besucht, muss ich zugeben, aber das hole ich jetzt ja dieses Jahr nach. Was war hinter der Entscheidung, das dann auch weiterhin zu machen? Also was hat es bei Ihnen und im Gemeinderat ausgelöst? Ja gut, das hat natürlich, wir wollten immer schon natürlich auch mal uns weiterentwickeln. Wir haben in Balingen schon über viele Jahre hinweg große Kunstausstellungen durchgeführt, große Ausstellungen gemacht mit sehr, sehr vielen Besuchern und wollten uns einfach auch mal in eine andere Richtung weiterentwickeln. Dann ist es der Volkshochschule, insbesondere dem Herrn Erath, gelungen, den Kontakt zur World Press Photo Foundation herzustellen, hier tatsächlich auch die Ausstellung hierher zu bekommen. Und wie gesagt, dadurch, dass es von vornherein ein großer Erfolg war, auch viele Gemeinderäte oder ich nehme fast alle selbst in der Ausstellung beeindruckt waren von den Bildern, vor allem aber auch beeindruckt waren von den Führungen, die ja die Zusammenhänge zwischen den Bildern und den Ereignissen, die dahinter stehen, zeigen, war das im Gemeinderat gar keine große Diskussion, dass wir diese Ausstellung, wenn wir sie wieder bekommen, selbstverständlich wieder nach Balingen holen. Und so ist es heute auch wieder geschehen. Und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr wieder ein Erfolg wird und dass wir das natürlich auch gerne fortsetzen möchten. Mhm. Letztes Jahr mussten Sie ja überspringen, leider. Jetzt haben wir sie dieses Jahr wieder hier. Hatten Sie schon Gelegenheit, durch die Ausstellung durchzugehen und sich die Bilder anzuschauen? Ich war gestern schon in der Ausstellung, habe schon mal kurz reingeschaut. Es ist natürlich wieder sehr interessant, weil viele dieser Bilder werden ja verbunden mit Nachrichten, die man kennt, die man gehört hat. Und ich habe es gestern schon gesagt, es ist natürlich was ganz anderes. Bei Nachrichten, die man über den Bildschirm bekommt, wird das Bild mal 5 Sekunden gezeigt, vielleicht mal 10 Sekunden gezeigt und dann ist es wieder weg. Dann kommt wieder die nächste Nachricht, nächstes Ereignis. Hier kann man dann vor so einem Bild stehen, kann sich richtig auch wirklich hineinversetzen in die Menschen, die dort abgebildet sind. Es geht ja immer um Menschen, die in irgendwelchen Situationen sind. Und das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck dazu. Und wenn man dann noch, sagen wir, über jemand erklärt bekommt, der dann den Zusammenhang zwischen diesem Bild und dem ganzen Umfeld zeigt. Und dann kann man sich einfach vorstellen, wie die Situation bei uns auf der Welt ist und wie auch viele Menschen auf der einen Seite in sehr prekären Situationen sind, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Und auf der anderen Seite aber Gott sei Dank auch wieder
sehr schöne und sehr glückliche Ecken gibt, wo man dann sagen kann, ja, es ist auch schön hier auf der Welt. Es gibt auch solche Dinge. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil man, wie gesagt, diese Dinge, diese Bilder, diese Ereignisse ganz anders erlebt wie nur in einer kurzen Nachricht. Jetzt haben Sie natürlich als politischer Verantwortungsträger noch mal einen ganz speziellen Blick, glaube ich, auf die Presse zum einen, aber auch auf diese Pressebilder und auch in dem, ich sag mal, aktuellen Klima, in dem politische Verantwortungsträger in einem anderen Licht stehen mittlerweile auch und die Welt schon anders erleben. Haben Sie einen anderen Blick da doch auch auf die Bilder noch mal, ganz persönlich? Gut, das vielleicht dann schon. Klar, hat jeder natürlich aus seinem privaten, aus seinem persönlichen oder beruflichen Kontext heraus seinen Blick darauf. Jemand, der zum Beispiel beruflich auch viel in der Welt unterwegs ist, der kann sicherlich viele Ereignisse oder viele Dinge wieder ganz anders einordnen, wie jemand, der jetzt, sagen wir, eher die Umgebung hier kennt. Ja, und wenn man natürlich, sagen wir, in der Politik tätig ist und auch Verbindungen hat eben zu Leuten, die sehr viel in der Welt unterwegs ist, dann sieht man da natürlich schon vielleicht auch manches anders, manches kann man auch anders dann deuten. Aber wie gesagt, es ist einfach beeindruckend, wenn man vor diesen Bildern steht und dann tatsächlich sich auch hineinversetzen kann, wenn man sich tatsächlich damit beschäftigt, wie geht es diesen Menschen in dieser Situation. Es sind ja gerade in diesen Bildern der World Press Fotoausstellung nicht jetzt nur New York, Paris, Tokio auch zu sehen, sondern eben ganz, ganz kleine Städte auch irgendwo auf der Welt. Und ich glaube, da entsteht dann auch nochmal eine entsprechende Verbindung. Balingen ist jetzt auch nicht die größte Stadt, wenn ich das so sagen darf. Aber solche Geschichten könnten sich ja auch bei Ihnen in Balingen abspielen. Und wir haben jetzt erst in den letzten Wochen gesehen, wie schnell es auch mal eine kleine Stadt irgendwo in Deutschland erwischen kann, dass die Europa, wenn nicht weltweit, in den Nachrichten ist. Jetzt die Frage, die ganz speziell auch an Sie geht, ich glaube, mit der werden Sie Spaß haben. 2019 kamen die Leute ja auch schon von weit her nach Balingen. Und Balingen hat natürlich mehr zu bieten als nur die Stadthalle und diese Ausstellung. Was können die Leute denn hier in Balingen, auch in der, also Corona-konform, trotzdem auch in Balingen erleben, wenn sie herkommen und die Ausstellung besucht haben? Ja gut, was natürlich das Schöne ist, die Stadthalle ist fußläufig nur ein paar Minuten von der Innenstadt entfernt. Ja. Sie können insbesondere natürlich die Innenstadt erleben, die natürlich, sagen wir, dadurch, dass wir wirklich nicht eine große Stadt sind, sondern eine kleine, überschaubare Stadt, natürlich auch sehr viel Flair in der Innenstadt haben. Wir haben eine tolle Gastronomie, wir haben einen tollen Aufenthaltsbereich und man ist wirklich zu Fuß von einer Ecke in der anderen relativ schnell und kann das einfach miterleben. Dazu kommt natürlich eine ganz tolle Kulisse. Wir haben die Balinger Berge im Hintergrund, ja, die natürlich hier entsprechende Kulisse bieten. Und wer ein bisschen sportlich unterwegs sein will oder wandern möchte, hat jederzeit die Möglichkeit, natürlich da hochzugehen und da oben das Schönste zu genießen, was er da oben genießen kann, nämlich der Blick auf Balingen. Und das ist einfach ganz toll. Also Balingen und die Umgebung, es ist nicht nur Balingen selber, sondern die ganze Region hier hat natürlich freizeitmäßig sehr, sehr viel zu bieten. Und das ist gerade in der Zeit, wo man natürlich das Reisen in die Ferne ein bisschen kritisch sieht, sicherlich sehr hilfreich oder sehr schön, wenn man dann auch in der Nähe tatsächlich sehr gute Ausflugsmöglichkeiten hat und auch sehr gute Dinge hat. Und ich kann nur alle einladen, hierher nach Balingen oder in die Region zu kommen und diese schöne Freizeiterlebnis zu genießen. Ja, also ich komme von Kirchheim-Teck am Fuße der Schwäbischen Alb und man könnte jetzt meinen, dass es nicht so viel anders ist hier in Balingen, aber selbst ich entdecke hier immer noch schöne neue Sachen. Also wenn man kann, egal ob man aus der Nähe oder von weiter weg kommt, ich glaube, es gibt für jeden hier in Balingen tatsächlich was zu sehen. Herr Erath, Sie sind der Leiter der VHS Balingen. Sie tragen ja ein großes Stück Verantwortung hier mit, oder dass es die Ausstellung hier gibt. Die Bilder, die wir dieses Jahr sehen, ich bin auch schon durch die Ausstellung durchgegangen und ich sag mal, es hat einen leicht düsteren Eindruck manchmal, aber das ist auch, glaube ich, ein bisschen, ich will nicht sagen der Sinn der Bilder, aber eben auch die nicht schönen Dinge auf der Welt zu zeigen. Trotzdem und gerade beim Siegerbild hat es diesen Funken Hoffnung mit drin. Und ich glaube auch, dass die Ausstellung selbst ja ein bisschen von Hoffnung geprägt ist. Welche Rolle spielt es für Sie mit dieser Ausstellung Hoffnung? Ja, ich bin vorgestern gefragt worden, welches Bild gefällt Ihnen denn selbst am besten in der Ausstellung? Und ich musste für mich oder konnte sehr spontan sagen, es ist das Siegerbild. Nicht zufällig, sondern weil eben dieses Siegerbild genau das verkörpert, was wir jetzt so hoffentlich Richtung Ende der Pandemie jetzt alle spüren, dass es Hoffnung gibt, dass wir aus diesem Dilemma dieser weltweiten Pandemie auch wieder rauskommen. Es hat ja, und das finde ich, das zeigt das Bild sehr gut, ganz viel
an persönlichen Einschränkungen, an Schmerz gebracht. Wenn man sieht, die ältere Dame, die auf dem Bild drauf ist, die nach 4,5 Monaten das erste Mal wieder einen persönlichen Kontakt hat, von jemand in den Arm genommen wird, dann kann man, glaube ich, ein bisschen erahnen, welche Belastungen das für viele Menschen mit sich gebracht hat. Und gerade diese erste Umarmung jetzt, die zeigt einfach, ja, es geht weiter, wir kommen weiter. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen. Als ich das Bild schon zum ersten Mal gesehen habe, war das für mich klar, das ist wirklich, das trifft mein Inneres. Jetzt, die 2019er Ausstellung war ein Erfolg und ich glaube, es hatten alle die Hoffnung oder sich schon gefreut auf die 2020 Ausstellung, die konnte nicht stattfinden. Welches Gefühl schwingt bei Ihnen jetzt am meisten mit? Hoffnung habe ich schon gehört, wenn Sie die Ausstellung heute eröffnen. Was noch? Also Freude und Dankbarkeit auf alle Fälle. 2020, das hat uns schon sehr geschmerzt, dass wir die Ausstellung nicht zeigen konnten. Wir haben sie dann eben online uns angeschaut. Wir haben den Katalog bekommen dazu und waren schon traurig, dass es eben nicht möglich ist. Wir waren auch so in den letzten Monaten ein Stück weit skeptisch, ob das dieses Mal so hinhauen wird. Es war ja nicht von Anfang an klar, dass wir uns in so einer Pandemiesituation befinden, dass das tatsächlich auch möglich ist, die Ausstellung live hier zu zeigen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich freue mich riesig, dass das dieses Mal klappt. Ich freue mich sehr über den Rahmen hier. Die Zehnscheuer hat eine ganz schöne, eigene, etwas intimere Atmosphäre gehabt für die Ausstellung. Hier ist sie etwas großzügiger angelegt. Ich habe gestern gesagt, es wirkt fast ein bisschen puristisch, so. Aber ich finde, für die Bilder werden noch ausdrucksvoller in dieser Art der Präsentation. Also als ich gerade eben selbst durch die Ausstellung, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, muss sagen, Ausstellungen in Stadthallen wirken oft deplatziert. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ich habe selten gesehen, dass sich Architektur und Ausstellung so nahtlos aneinanderfügen. Also allein deswegen lohnt es sich schon, hierher zu kommen. Jetzt bin ich aber selbst Fotograf und ich folge auch dem Mantra, ein Bild ist digital schön, man kann sich Sachen digital anschauen, aber wirklich fertig und erlebbar ist ein Bild erst, wenn es gedruckt ist, idealerweise möglichst groß und ich möchte vor einem Bild verweilen können. Mögen Sie beschreiben, was es für einen Unterschied macht, wirklich eine Ausstellung zu besuchen, statt die Bilder, ich sag mal, nur digital anzuschauen? Also ich finde, es ist ein anderes Ausstellungserleben. Vor allen Dingen dann, wenn man das nicht alleine macht, sondern sich die Ausstellung gemeinsam mit jemandem, mit dem man verbunden ist, beispielsweise anschaut, im Austausch, in dem, was man gemeinsam entdeckt in diesen Bildern. Da steckt für mich sehr, sehr viel drin. Und ich habe hier die Möglichkeit, auch mir praktisch meine ganz eigene Ausstellung zusammenzustellen, indem ich sage, dieses Bild finde ich toll oder dieses Arrangement von Bildern, da bleibe ich jetzt länger dabei stehen. Das wird ein Thema sein, wo ich mir vielleicht hinterher den Katalog kaufe und möchte es nochmal nachlesen. Wie war die Situation, wie waren die Bedingungen, als dieses Bild entstanden ist. Bei anderen Dingen kann ich mir vorstellen, es sind natürlich auch belastende Bilder dabei, muss man ganz klar sagen. Das ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache. Aber ich habe ja die Möglichkeit zu sagen, ich schaue mir das an und ich schaue mir das an, das ist etwas gründlicher und beim anderen geht es vielleicht auch etwas zügiger dann vorbei. Sie haben gerade gesagt, die Premiere war 2019 in der Zehnscheuer. Ja. Sie haben gerade schon ein bisschen die Unterschiede genannt, was die Ausstellung angeht. Was hat sich für die Besucher jetzt aber konkret geändert mit dem Umzug in die Stadthalle? Also wir haben hier auf alle Fälle ein Höchstmaß an Sicherheit realisieren können. Und es war uns sehr wichtig, dass die Besucher hier einen unbeschwerten Ausstellungsbesuch machen können.
vor allen Dingen auf dem Hintergrund, was den Platz anbetrifft. Wir haben hier im Haus einfach ganz andere Möglichkeiten, wie das in der Zehnscheuer war. Das Haus hat ein sehr gutes Lüftungssystem, auch von der Seite her ist für alles gesorgt. Es ist alles sehr großzügig. Wie gesagt, die Zehnscheuer war ein sehr schöner Rahmen und es wurde oft sehr gelobt und gesagt, die Ausstellung, die passt da wunderbar rein. Aber wenn ich so an die letzten Ausstellungstage denke, das kann man sich heute eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen, dass da 200-300 Leute miteinander in einem relativ kleinen Raum drin sind dazu. Und deswegen, wie gesagt, bin ich sehr dankbar, dass wir mit der Ausstellung hier im Haus zu Gast sein dürfen. Auch ein Dankeschön von dieser Stelle aus an den Matthias Klein von der Stadthalle und vor allen Dingen auch an Sie, Herr Reitemann, für Ihre Unterstützung und dass Sie uns das hier so ermöglicht haben. Die Ausstellung findet zwar hauptsächlich hier in der Stadthalle statt. Das Konzept der World Press Photo Awards Ausstellung in Balingen strahlt aber, sag ich mal, in die Stadt hinaus, nach Balingen auch aus. Mögen Sie da ein bisschen was dazu sagen, wie das stattfindet oder was man da erwarten kann? Also ich stelle fest in den letzten Tagen, dass das Interesse an der Ausstellung sehr stark wächst. Also das ist natürlich medial bedingt und hervorragend begleitet vom ZOLLERN-ALB-KURIER, aber auch von den Medien sonst. Auch der Schwarzwälder Bote hat sich da mit eingeklinkt. Und wir merken auch in den Reaktionen, dass doch viele sagen, das ist toll, dass es diese Ausstellung hier in Balingen gibt. Wir hatten schon 2019 einen ganz großen Wert darauf gelegt, aber hier nicht nur Bilder zu zeigen, sondern mit dem Rahmenprogramm, das vom Volumen her ähnlich war, 9 Veranstaltungen, so wie wir es jetzt dieses Mal auch haben. Und das hat uns zum einen mal hier in der Stadt einfach auch mit unterschiedlichen Locations halt die Ausstellung auch nach außen gebracht dazu, hat uns aber auch hohe Anerkennung in Amsterdam eingebracht, die gesagt haben, das ist toll, dass man eben nicht nur sagt, hier sind die Bilder, bitte anschauen, sondern dass man sich Gedanken macht, was passt denn an Veranstaltungen dazu. Und das hat alles sehr gut funktioniert, es war alles restlos ausgebucht und darauf hoffen wir jetzt natürlich dieses Mal auch. Ja. Also ich kenne das Rahmenprogramm ja schon und ich muss zugeben, ich bin sehr froh, dass ich es moderieren darf, weil dann darf ich nicht bei jeder Veranstaltung teilnehmen tatsächlich. Sonst verpasst man ja immer irgendwas, aber jetzt habe ich die Termine zum Glück mit den Terminen blockieren können. Die Ausstellung, das Rahmenprogramm, die Vernissage heute Abend, all das ist ja nicht einfach so, sowas passiert ja nicht einfach nur, es gibt eine Organisation dahinter. Es gibt natürlich aber auch die Sponsoren, die hier einen großen Teil mit beitragen. Haben Sie ein paar Worte dazu noch? Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr und verbinden damit auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Unternehmen und Institutionen, die größtenteils schon zum zweiten Mal jetzt mit dabei sind und sagen, das Ganze ist eine wertvolle Sache, die wir gerne unterstützen. Es ist, wie gesagt, keine leichte Kost, aber wir erfüllen damit ein Stück weit auch unseren Bildungsauftrag als Volkshochschule und freuen uns sehr, dass wir da auch aus der Mitte der Stadt und der Umgebung heraus diese Unterstützung erfahren. Und dafür ganz, ganz herzliches Dankeschön. Genau. Dann gehe ich weiter zum Herrn Welte vom ZOLLERN-ALB-KURIER. Sie sind das größte Medienhaus hier in der Gegend, habe ich mir sagen lassen. Ich komme ja von ein paar Meter weiter weg, deswegen regional bin ich nicht ganz so firm. Und für Sie ist es natürlich schon sicherlich ein Herzensthema, die World Press Photo Ausstellung, diese Pressefotos zeigen zu dürfen. Was sind Ihre Erwartungen dieses Jahr an die Ausstellung? Naja, ein Herzensthema definitiv. Ich würde sogar weitergehen als eine Selbstverständlichkeit. So eine Weltausstellung, die natürlich mit all ihren Facetten, mit dem kompletten Umfang, natürlich unsere tägliche Arbeit, unser tägliches Geschäft im vollsten präsentiert. Und deswegen ist für uns nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch eine Selbstverständlichkeit. Und
möchte auch sagen, mit Freude eine Verantwortung, der mir gerecht werden, weil wir sagen, wenn wir eine Weltausstellung in diesem Rahmen, in diesem Umfang in Balingen präsentieren dürfen, dann ist es selbstverständlich, dass wir als Medienhaus, als ansässiges Medienhaus hier in Balingen im ZOLLERN-ALB-Kreis das natürlich mit voller Kraft unterstützen und erhoffen tun wir uns selbstverständlich, dass wir mindestens an den Erfolg aus 2019 anknüpfen dürfen und können. Wohl wissen, wir befinden uns in einer Pandemiesituation, da dürfen wir vielleicht die Erwartungen nicht ganz so hoch stecken, aber dennoch bin ich überzeugt davon, dass wir auch während jetzt der Pandemiesituation, während den Pandemiezeiten mit Sicherheit viele Besucher bekommen werden, die begeistert hier rauslaufen, die für sich selber was mitnehmen aus dieser Ausstellung, die hoffentlich auch mit Gänsehaut rauslaufen, weil die Bilder einfach jeden Einzelnen auf unterschiedliche Art und Weise berühren. Und wir so auch wie 2019 über die Grenzen hinaus nicht nur mit dem Thema wieder Bekanntheit bekommen, beziehungsweise auch wieder ins Gespräch kommen, sondern vor allem auch uns da platzieren, dass man weiß, neben den ganz großen Städten der Welt gibt es auch so eine besondere Ausstellung, wie die WPP-Ausstellung, auch hier in Balingen regelmäßig zu sehen und auch noch hoffentlich viele weitere Jahre. Gerne in dieser Kombination, wie wir sie kennen, mit der VHS, mit dem ZOLLERN-ALB-KURIER selbstverständlich. Und da freuen wir uns drauf und freuen uns natürlich jetzt auf die diesjährige Ausstellung, was da auf uns zukommt. Mhm. Jetzt sind Sie als Medienhaus, ich als Fotograf, glaube ich, wirklich qualifiziert, was dazu zu sagen über die Bilderflut, denen die Leute ja mittlerweile ausgesetzt sind, uns eingeschlossen. Ich trage mit meinen Bildern ja sogar dazu bei. Man wird bombardiert in Social Media, in den Zeitungen, im Fernsehen. Themen wie Fake News sind seit Jahren ja ein Thema, das auch nicht mehr weggeht. Es wächst eine Skepsis bei den Menschen mittlerweile selbst gegenüber Bildern, die ja eigentlich nicht lügen können im Idealfall. Aber alles geht immer sehr, sehr schnell. Die Ausstellung hier und die World Press Fotos an sich, die Awards, die bieten aber einen ruhigen Gegenpol zu dieser unglaublichen Geschwindigkeit der Nachrichten. Was glauben Sie, wie können die Besucherinnen und Besucher die Bilder anders erleben, wenn sie in einer Ausstellung anschauen, statt sie in einer Zeitung zum Beispiel zu sehen oder nur in den Nachrichten oder nur in Social Media? Ich glaube, die Besonderheit bei der Ausstellung liegt vor allem darin, dass man sich Zeit lassen muss und Zeit lassen kann. Jedes einzelne Bild in seiner Art, in seiner Besonderheit, in seiner Einmaligkeit auf sich wirken zu lassen. Ich habe vorher kurz gesagt, die Bilder machen was mit einem, mit dem Besucher, mit dem Menschen. Die wirken auf jeden unterschiedlich. Und ich glaube, das ist das Besondere daran, dass es uns auch mit der Ausstellung wieder gelingt, die Menschen zu sensibilisieren, die Besucher zu sensibilisieren, dass, wie Sie jetzt gesagt haben, die Bilder an sich eigentlich nicht manipulierbar sind. Bei der World Press Fotoausstellung ist es definitiv so, weil das schon die Richtlinien mit sich bringen. Im täglichen Leben müssen wir eigentlich immer die Erfahrung machen, dass das halt heutzutage leider nicht mehr so der Fall ist. Und ich glaube, auch da liegt gerade die Besonderheit drin, dass die Pressefotografie, wie sie auch hier abgebildet wird, dass die das reale Leben abbildet. Und zwar mit all ihren Facetten, mit all den schrecklichen, schönen, glücklichen Facetten. Und genau das auch den Besuchern wieder gibt. Dass sie die Möglichkeit haben, sich wirklich mit den Bildern, sagen wir mal, Zeit zu nehmen, auf sich wirken zu lassen und die Besonderheit rauszuarbeiten. Weil oft steckt hinter so einem Bild dann doch weitaus mehr wie einfach nur so eine Momentaufnahme, sondern es hat auch eine gewisse Aussagekraft. Und ich glaube, das müssen wir uns wieder mehr vors Auge führen, dass genau solche Bilder diese Aussagekraft mit sich bringen. Und dass es nicht einfach nur ein Schnappschuss war, den man dann halt irgendwo projiziert bzw. dann publiziert. Ich glaube auch, dass die etwas längerfristige Beschäftigung mit den Bildern nicht nur über den Bildinhalt selbst ein Stück weit ein anderes Erleben bietet, sondern auch für die Arbeit, die Sie gerade gesagt haben, für die Pressefotografen und Fotografen, die leisten, überall auf der Welt, ja, unter zum Teil hochgradig gefährlichen Bedingungen. Also
wie gesagt, die meisten Bilder, die wir gesehen haben, da sieht man Rauchschwaden oder es sind alle komplett maskiert. Waffen gibt es auch noch und nöcher zu sehen. Und ich glaube, es ist da auch wichtig, das mal länger anzuschauen und in so einer Ausstellung tatsächlich stehen zu bleiben. Jetzt sind Bilder natürlich eins. Ich kann mir eine Ausstellung anschauen. Es ist natürlich aber noch was anderes, auch die Texte, die neben den Bildern stehen, zu lesen und mit einem Rahmenprogramm ein Stück weit geführt zu werden. Der Zollern-ALB-Kreis ist auch an der Veranstaltung dieses Rahmenprogramms beteiligt. Wollen Sie da ein bisschen was sagen, was da alles geboten wird dieses Jahr? Also beim Rahmenprogramm war es uns natürlich wichtig, dass wir ein Rahmenprogramm gestalten, das auf höchstem Niveau ist. Dass wir mit dem Rahmenprogramm natürlich der Ausstellung mehr als ebenbürtig sind. Und dass wir trotzdem eine aktuelle, abwechslungsreiche Bühne bieten mit wirklich namhaften Fotografen, Pressevertretern, die, und das war so ein bisschen die Kunst bei der Geschichte und auch unser größtes Anliegen, die auch zu Teilen den regionalen Bezug zu hier haben. Weil oft ist vielen gar nicht bekannt, was wir aus Pressesicht wirklich für Hidden Champions bei uns im Zollern-ALB-Kreis haben oder hatten. Klar hat es die natürlich dann in die weite Welt raus verschlagen, aber nichtsdestotrotz sind sie immer noch gebürtig aus dem Zollern-ALB-Kreis. Und darauf wollten wir auch den Fokus legen, dass wir ein Rahmenprogramm gestalten. Und da möchte ich einfach auch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an mein Team aussprechen, weil was die letzten Wochen da ermöglicht haben und geleistet haben und vor allem auch für Persönlichkeiten in das Rahmenprogramm mit reinholen konnten. Unter anderem die Claudia Buckenmeier, bekannt aus dem ARD Hauptstadtstudio aus der USA. Wir haben den Daniel Biskup, der wahrscheinlich so gut wie jeden Politiker schon vor die Linse bekommen hat. Wir haben einen Tobias Wundke, der in meinen Augen ein hochtalentierter Fotograf ist, junger Fotograf, von dem wir mit Sicherheit in Zukunft noch viel hören werden. Wir haben einen Sportfotograf, der Herr Ulmer, der tagtäglich im Endeffekt mit Sportszenen, Sportbildern und der Schnelllebigkeit agieren muss. Wir haben eine hochinteressante Podiumsdiskussion über die aktuellen Situationen, die sich Pressevertreter, Fotografen heute auch bei Demos oder bei sonstigen Veranstaltungen oft gegenüber sehen und den Gefahren ausgesetzt sind. Auch das ist nicht mehr so selbstverständlich, dass man als Pressevertreter bei solchen Terminen, sage ich mal, unbeschadet zurückkommt, was schrecklich ist, aber dem müssen wir ins Auge sehen. Und deswegen wollten wir genau mit diesem Rahmenprogramm ein breites Spektrum bieten, wo die Besucher und die Interessierten sich einfach die Möglichkeit bekommen, sich da von den einzelnen Sparten, von den einzelnen Bereichen wirklich intensiv und auch fachkundig informieren zu lassen, mit den Personen zu diskutieren, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist uns mit Sicherheit dieses Jahr sehr, sehr gut gelungen. Und da nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, insbesondere an den Herrn Wirz und an den Herrn Irion von meiner Redaktion, die hier wirklich in meinen Augen Außerordentliches geleistet haben. Und ich freue mich auf die namhaften Gäste und möchte da auch jetzt schon alle Besucher einfach um Verständnis bitten. Wir haben sehr, sehr hohe Teilnehmerzahlen, Anmeldezahlen für die einzelnen Rahmenprogramme. Wir konnten pandemiebedingt natürlich nicht so viele zulassen. Tut uns selber natürlich leid. Wir hätten das gerne auch noch für mehr Personen aufgemacht. Aber sind da natürlich selbstverständlich auch immer mit allen Berichterstattungen ganz nah dabei. Die Claudia Buckenmeier wollen wir sogar noch aufzeichnen, um das einfach auch noch anderen Personen zur Verfügung zu stellen. Und werden hier tagesaktuell selbstverständlich über diese besonderen Rahmenprogramme und auch über die Ausstellung täglich berichten und werden so gerne auch Personen, denen es leider nicht möglich war, an dem Rahmenprogramm teilzunehmen oder an der Veranstaltung, darüber unterrichten. Sie haben es gerade erwähnt, Sie hatten es alle schon kurz angerissen zum Teil. Ich glaube, Herr Erath, Sie können es vielleicht am besten beantworten tatsächlich, wenn die Besucherinnen und Besucher sich die Ausstellung hier anschauen wollen. Was gibt es zu beachten? Man kann ja nicht einfach nur, leider können wir nicht einfach nur die Türen aufmachen und alle reinlassen. Es sind ein paar Sprünge extra notwendig. Mögen Sie das kurz noch erläutern? Ja, es war uns einfach wichtig, unabhängig vom Stand der Pandemie, ein sicheres Verfahren, was den Zugang zur Ausstellung
anbetrifft, zu ermöglichen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir Zeitslots einrichten, jeweils eine halbe Stunde, in der man kommen kann. Und wir haben dann die Zahl innerhalb dieser halben Stunde der Besucher so begrenzt, dass es sowohl beim Einführungsvortrag hier im Saal wie nachher auch drüben in der Ausstellung möglich ist, dass man die geforderten Mindestabstände einhalten kann dazu. Wir hätten es natürlich lieber gehabt, man hätte sagen können, so, Sie kommen so wie 2019, Sie zahlen an der Kasse Ihre Eintrittskarte und dann sind Sie drin in der Ausstellung. Wie gesagt, das war das Verfahren. Trotzdem werden wir natürlich niemanden wegschicken. Also wenn jetzt jemand so zur Ausstellung kommen möchte dazu, dann gibt es die Möglichkeiten, wenn innerhalb dieser Slots noch Plätze frei sind, dass wir das dann entsprechend auffüllen, dann mit den Formalien, die wir dann halt brauchen, die Aufnahme oder die Zugangsdaten dann über die Luca-App und solche Dinge. Da sind wir insgesamt dank der Stadthalle sehr gut vorbereitet. Wunderbar. Jetzt haben wir noch ein paar Gäste, auch digital zugeschaltet, wie es die heutige Zeit ja in Mode macht, wie es in Mode ist, auch noch Gäste digital zu haben. Wir haben zwei der Kuratorinnen der World Press Photo Foundation aus Amsterdam heute zugeschaltet. Nicht erschrecken, ich schalte jetzt auf Englisch um und ich versuche möglichst langsam zu sprechen, damit auch noch jeder der ganzen Sache folgen kann. Hello Martha, hello Yven, can you hear us? Yes. Yes. Wonderful. Nice to have you here with us today. Martha, Yven, tell us a bit about your role at the World Press Photo Foundation. Yes, well, thank you, Thomas. And good evening, everyone in Balingen. My name is Yven Scha, and I'm an exhibitions manager and curator together with Martha. So our role is to liaise with our partners, just like in Balingen. As you know, the exhibition travels around the world. It always starts in Amsterdam, and normally it travels to more than 100 locations all around the world. And so we have contact with all the partners to set up the exhibition locally. Mm. The last year was certainly very different for all of us, I guess. It was very different from the years before, and hopefully will be different from the years to come in a good way. How big of a role did COVID-19 play for the jury and the awards itself? Yes, definitely. Actually, last year when we had our 2020 exhibition contest, we still were able to invite our jury to come to Amsterdam to judge it. This year was actually the first time when we had to organize everything online. It was really new for us, and we were very happy that we were able to organize it anyway, and it worked out very well. And as you know, we were unable to organize an award ceremony, but nevertheless, we still found it very important to continue our work, and we're so thankful that we were able to still do this, because despite the pandemic last year and this year still, we were still able to organize with our local partners because of their dedication and passion for high quality photojournalism. We were still able to organize 60 exhibitions last year. And so we were able to pull it through. But I know it has been a hard time for all of us. And actually some of the winning photos are a testimony of the times that we have been living through on a global scale. You just spoke of the winning photos, and the winning photo itself, shot by Mats Nissen especially, has this glimmer of hope and resilience in it, which I found surprising, but very welcome on the other hand. What do you see when you look at that photo? Yeah, I think you really hit it on the nail. Is that the expression? This is actually exactly why our jury has chosen this picture of Mats. So each year we have an independent jury, and they were really looking for a photo that is
tells a different story. Obviously, we have been flooded all around the world in the media by stories of the pandemic. And our jury specifically was looking for photos that told a different story. And in the picture of Nissen, you really see a story of hope, of a simple gesture like a hug, where you see a nurse hugging an elderly woman. But it's such a powerful statement, and that really touched our jury. So it was the element of hope that led them to choose this picture, and which eventually was awarded the photo of the year, which is the highest award in our contest. Now, Martha, I speak to you. Most of us now we have spent countless days, weeks, months at home, and even you couldn't join us here today, so we're still a bit in this mess, I guess. And more than ever, these photos now give us an opportunity, and all the visitors will have the opportunity to look out in the world. Again, most of us haven't been traveling at all over the last 1.5 years now. What is it you hope to offer with these exhibitions and the photos you choose? I mean, like you said right now, right? It's a great opportunity for people to get access to what's happening in the world. And I think something that this year offered us was the opportunity to go online and to explore new possibilities of exhibition, which in the end gives access to even more people to see the exhibition and to see photos that come from all over the world. So in the end, I think the objective and the aim is to reach further, to reach more people, and this is what we've been managing to do in the last year. Now, I don't know how much you got from us talking in German, but we already spoke about the difference between looking at a digital picture and looking at an analog picture, a printed picture on a wall, and having the opportunity to spend time with the picture. In planning these exhibitions, how much thought goes into that, the experience of these pictures? Oof, that's difficult, right? Because quality, of course, is very important for us. The printed material and the quality of the images that we present is super important. And of course, it's not always something that you can always get on a digital format. But when it comes to journalism and stories, it's also just really, really important to get the stories across in whichever format they need to. But I think you need to find a balance between having really good quality, but also being able to reach as many people as possible. Now, even though you haven't been here, I think you have done a tremendous job choosing the pictures and helping with the showcasing of these pictures here. Thank you very, very much for that. Thank you also for joining us here today. And I would like now Mats Nissen to join us, so I can talk with him about his winning picture. So, Yvonne, Martha, thank you again for being with us here today, at least digitally. And let's hope we see each other in person next year. Thank you. We hope. Yes. Thank you. Alright, dann darf ich Sie bitten, Sie dürfen schon wieder Platz nehmen. Dann widme ich mich jetzt dem Mats Nissen. Ich hoffe, der ist auch schon da. Durch die Wunder der digitalen Technik sollte er uns zugeschaltet sein. Nicht ganz. Fast. It's getting better. We're getting there. Hello, Mats. I'm honored to have you here with us today. Ich stelle ihn ganz kurz vor. Mats Nissen lebt in Kopenhagen. Er hat die Danish School of Journalism besucht. Arbeitet für die Zeitung Politiken seit 2014. Ich hatte ursprünglich aufgeschrieben, er hat 3-mal den Preis gewonnen, Fotograf des Jahres in Dänemark. Er hat mich dann korrigiert, er hat ihn dieses Jahr zum 4. Mal gewonnen mittlerweile. Congratulations. He also won his first World Press Photo Award in 2015 und seinen zweiten hat er dieses Jahr nochmal gewonnen mit seinem Bild Die erste Umarmung, The First Embrace. Hello Mats, how are you? I'm good, thank you. How are you? I'm fine, thank you.
Mats, an honor having you here today. First up, congratulations on winning the award a second time. How did it feel to win it a second time? I was sitting at home, basically where I am right now with my family, and seeing it online was, as my son said, it's like watching a soccer game or something like that. Super exciting. And okay. Of course, when the news came out, everyone was dancing a bit. Yeah. So you had a big stake in that game you watched then. Yeah. Now, many countries have been hit very, very hard by the pandemic over the last 1.5 years. You spent time in Brazil. What was it about Brazil that made you go there? Since I was, when I was 17, 18 years old, I went to Venezuela to study Spanish, and that's where I picked up photography. That's why I got my interest in photography. And then ever since, I just had a very special connection to South America. I've been working there a lot. I did 2 books, one on Amazonas and one on the Colombian conflict. My wife is Colombian. So when I heard about what was happening in Brazil, and especially how the president of Brazil, Bolsonaro, was continuously neglecting the pandemic, I felt really moved and touched and urged to do something. And that's, as a photographer, that's what I use. I use my own anger, my own fascination, my own whatever touches me. And then I grab my camera and then I go. So you got a very personal stake in these pictures from Brazil then as well. I absolutely expected a pandemic-related picture to win the photo award this year. I guess that was kind of given. But in a year filled with grief, loss, isolation, and all of that, I was also expecting the winning picture to reflect just that. I expected it to be dark, hopeless in some form, shocking maybe, and I was overly joyous when I saw the picture that you took. What do you think, what role did this hope in your picture play for the award? I think there's a place and there's a need for many kind of pictures. I also took pictures from the cemeteries where, I just came from the airport. I just went straight to the cemetery and you've probably seen other pictures from there as well. These pictures with drones where you really see the massive scale of this pandemic, and just one body after another just came like that. It was horrible. And many photographers took those pictures in different countries. And I think there's really, really a need for that, especially when you have countries, not only Brazil, but also I think you've seen it in the United States, many other places where you had a leadership who were neglecting it. So you really need these evidence images. But I do, however, also feel that in this time that we're living in, information is crucial. But another thing that we also need to think about as photographers is to maybe sometimes point at solutions, not only the problems, and really connect with people. Because in some countries you have dictatorship and there's just a lack of basic information. In many other countries like Germany and many European countries, what the problem is not so much the lack of information, but kind of that people feel almost pacified, or they feel they cannot really connect with it. We all have Google, we can look up stuff, but somehow this tsunami of information is making us passive. So what I really want to do is connect. And that's what I'm trying to do with this image, to say, sure, in many ways, the Brazilian population are victims to this pandemic, but we also, me as a Scandinavian, is a more cold culture. We also have a lot to learn from the Brazilians in how to handle these difficult emotions. Now you gave me the perfect segue for the next question. You spoke about connection and how we can connect to these pictures, but how much we need to connect as humans to each other. Now, your winning photo shows a very intimate moment between two humans. And I guess it's really one of those pictures that completely speaks for itself, but I
have you here today, so I'm taking this chance I get. Can you tell us more about what is happening in this photo? Who are these people? What was the surrounding scene like? Yeah, as I said, in my research, I really trying to find out where to go to document this crisis, but I also looking for other stories. And then I heard about these plastic curtains. I seen other images from it in Brazil, and it is wow. And I just felt like, wow, that's amazing. It really touched me. It really warmed my heart to see that people were doing such a thing. So I really tried to, but I also felt like let me try to make my own take on it. And I had this very conceptual idea of how I would photograph it. And then in my research, I found several elderly homes that were using it. And so I went to a couple, and in this one, Viva Bem, outside of Sao Paulo, they hadn't seen anyone outside of the elderly home for 4 months. So they've been in complete isolation. And even with the nurses, they only had very little physical contact. So it's basically just that, people, it's just love. I mean, how difficult can it be? It's people who haven't felt anyone, who haven't met anyone, who haven't hugged, embraced anyone for 4 months. And then for the first time, they can do it through this plastic curtain. And all I had to do as a photographer is just to be humble and, just take a few steps back and just witness what was unfolding in front of my eyes. Mm. Now, I'm a photographer myself, so I can speak about that. You're a bit downplaying maybe our role as photographers here in finding these moments and choosing them. And I saw a couple more pictures of the scene surrounding it and what it looked like there. And your picture, the way you framed it, the way you took the picture, really tells so much of a story in one single picture. And that's why I think it's absolutely earned the award you've won with this picture, because it has the hope, but also the isolation in it, with only being a black background and all of that. There's a lot of work going into this. There's a lot of research and planning going into this kind of photography. It doesn't just happen. Can you tell us more about how you approach the research and the planning for something like that? Yeah, so as I said, I kind of seen some similar images that I spend a lot of time researching. So I find some different images, maybe I find a name, and then sometimes I like the image, but or some I only go to a place that I've seen a picture of before if I think that I can add something. But you need to grab your chances. So I went to these elderly homes, and the first one I went to was really, really strong. I mean, the emotions were strong. Everything was just, people were crying and hugging and kissing each other through this plastic. It was so emotional, but the images were horrible. The light was bad, the plastic was bad, and the room was bad. It just didn't work out. I mean, it became very concrete. So what I wanted to do is I was trying to look for a metaphor or an image that can be symbolic, that has different layers to it. And then in this Viva Bem elderly home, the light was just beautiful, natural light, just beautiful light, and the background was black. So I knew already that would be much more visually strong. And that's the thing with photography. When the visuals are working better, you can concentrate on the core of the image, the emotions. Mm. So it's like if you're doing an radio interview and you're standing next to an airplane, you can't hear anything. So this is the same with photography. Once the visuals are there, you can really concentrate on the most important thing, which is to me always the emotions, is the empathy, this idea that we can really connect and we can mirror our own emotions into the people we see in the photographs. Mm. Mm. You spoke about the emotions, and I don't want to get too political here. You already spoke about, and I guess we all know how the pandemic was handled in Brazil by the political leadership. But you spend your time down there not with political leaders, you spend it with just regular people. How did people, how were they reacting to the pandemic? What did you experience? How did they approach you as a photographer? I would say people were scared. To this day, I mean, even now, I mean, the pandemic is raging across South America,
Today, about 1,000 people died from COVID in Brazil alone. So people were scared, and then I guess that's this. I think that's what scared all of us. You know, it's invisible, and it can. I photograph people who got COVID from their grandchildren or their children, and I even photographed a man who passed away after, receiving it from his grandchildren. So it's horrible, isn't it, that we can die from something that's been given to us from the ones we love the most, and so something so human as a hug or an embrace can eventually take your life. But I also feel a lot of anger, and I would say rightfully, towards the leadership for not doing enough, for doing everything too late, for having shifting strategies, for thinking more about the economy than the lives of human beings, especially the more poor part of the population. So to me, this is very political. This is not just some pandemic. I think we really see how different societies are managing this crisis. Let's look at United States from one leadership to another, how it completely shift. So I think it is political, no matter if you like it or not. You seem to be driven by a strong ethical and moral compass, I think. What role do you see yourself in as a photographer or other photographers in today's world? Well, thank you for saying that. I mean, I really appreciate that. I think it's the most important thing that whatever drives us. Look, I think it's hard to, I don't want to be a preacher saying what other photographers should do. I think there's many, I know a lot of my friends are photographers. We all have our different ways into this. What drives me and what pulled me into photography and what still drives me is this urge to try to make a change. When I photographed the image of John and Alex, won the World Press Photo in 2015, it's a homosexual couple in Russia, I really saw how much difference one image can do, how much it can actually change across the world. I received emails from all over the world from not only people who were LGBTQ people, but from everyone who just felt so touched by it. I got emails from young guys who came out of the closet, and I was told that the troll army, the internet warriors of Russia, were being asked, those who are connected to the leadership in Russia, were asked to try to discredit my image online. So when the most powerful people in the world feel scared about my photograph, then I feel I'm into something at least. Now, you spoke about the picture that won the award in 2015 of the young gay couple in Russia, which is one of the even more intimate of a picture and a very special picture. You can feel emotion in this picture. And one thing you have to do to get these pictures is get close. Not just close with the camera, but also close to people. How do you approach people as a photographer to get so close, to get into these kind of moments? You're just trying to be a nice, honest guy. That's a good short answer, actually. That's it's if you're too cynical. I mean, it smells. It's like people are clever. If you're trying to be too smart, say the right things, laugh at the right jokes, it feels dishonest. People get it. So I just think, I think when you really have an honest and sincere interest in other people, they sense it. And then my experience is that you can get really, really close. So I think that's, there's this famous quote by the war photographer Robert Capa, who said, if your pictures are not good enough, it's because you're not close enough. And he was talking very much about a physical distance. So I think I do not always think that physical distance is what matters. What I truly believe is that the emotional distance. So if you're emotionally close, then your pictures will show it.
And equally, when I look at some of my own work and I'm so discontent with it, when I'm not happy about my work, I usually find out it's because somehow I was not emotionally close enough to it. Now, speaking of your other work and being close, I've seen pictures you took in war zones, in earthquake areas, the pictures in Brazil, in Russia, and you also spoke about the internet rage, if I can put it like that, but also in a war zone, it's not just the internet, it's not digital and somewhere far away, it's very close. And if you're close, you get yourself in danger, of course. How do you deal with that, being so close to danger sometimes? I think the first thing is to admit your vulnerability. You know, the generations older than me, they had the photographers who did something that I'm doing now. They had their own methods, which was basically alcohol and drugs and broken families. And with all respect for those photographers, because I just looked at it and said, that's not how I'm going to live my life. So I really I have this idea that if I cannot feel myself, if I'm out of balance with myself, then I cannot feel other people. So in order to, you know, and this is what I think is the key in the photography that I'm trying to do, is try to have this empathy, trying to get emotionally close to other people. But then if I'm out of balance myself, it doesn't work. So that's the first thing, admitting my own vulnerability and trying to have a balanced life where I can experience some of this, but also there's a limit. And obviously I have some years of experience in different things that, you know, different symptoms that I'm aware of, that I know that when I feel that, then when I do like that, then it's time to take some month off. I do go to debriefings every time I'm back. You know, after Brazil, I have this debriefings sessions with a psychiatrist. And the amazing thing is that you always go and you think, well, I don't really have time for it. I'm fine, I don't need it. And then after an hour, you just talk for an hour, just like blah, 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 blah. And then you find out, wow, that's really good. So that's highly recommended for anyone who have troubles like that, or just thinks they have no trouble. Maybe especially the ones who think that all is good. Sometimes it's worth to really take it seriously, because it's hard stuff. I mean, one thing is that what you see in the images, and then all the things that I'm not even showing you in the images is brutal. There's been other photographers which told stories about pictures they didn't take because they absolutely you don't want that picture to be taken, and not just for the world, but even for yourself. You don't want to see that scene a second time. Now, with being vulnerable, being close, you already gave two, I guess, great advice for other photographers. And I also think that the World Press Photo Awards and all the pictures we can see here are also to inspire the next generation of photographers. You and I, we're getting older, not too old yet, but we are getting older, and there's new photographers coming up. Do you have any advice for young photographers you might give them on the way for them and for their photography? I would say, you know, this is not the Olympic Games. This is not about winning the gold medal, winning the World Press Photo of the Year. It's all about passion. It's about having some ideas, some beliefs, some opinions that you want to pass on. So I think that's the most important. That's how I make my best pictures, is out of my own, whether it be anger, fascination, empathy. It really is all emotions. And that to me is the most important thing. And then I look forward to seeing the work of the next generation. I think there's a lot of stories to be told out there, especially for this next generation coming up. So use your own emotions and take a picture of that. Thank you very much, Mats, for being here today. Congratulations again on winning the award. It was a pleasure talking to you. I wish you a happy evening with your family now. You can now sit back and relax a bit, and we're going to take another look at your picture and the other pictures in the exhibition. Thank you very much for being here today. And thank you so much for everyone. Thank you so much.
Thank you. Wunderbar. Und das beschließt dann auch schon den heutigen Abend. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Sie konnten unserem gemischten Englisch folgen. Zur Not erkläre ich auch gerne noch mal ein paar Sachen, falls es noch Fragen gibt. Sprechen Sie mich einfach an. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Ausstellung heute Abend.